നമ്മളിവിടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. വേറൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് തിരക്കുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊക്കെഡാമ എന്നൊരു ജപ്പാനീസ് ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് ആണ്. ജപ്പാനിൽ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യമായി ചെയ്തു വരുന്നതുമായ ഒരു രീതിയാണിത്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രീതിയാണ് അവർ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കൊക്കെഡാമ മേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായ പൂപ്പലെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ കൊണ്ട് പൂപ്പൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ലഭ്യമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതിന് ശേഷം നല്ല കട്ടിയുള്ള പൂപ്പൽ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് പൂപ്പൽ അടർത്തിയെടുക്കാം. അതിന് നമുക്ക് കത്തിയോ മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പൂപ്പൽ ഒന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാം. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Guys, നമ്മൾ പൂപ്പൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് പോയാലോ? അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് കുറച്ച് കല്ലില്ലാത്ത മണ്ണാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ചകിരിച്ചോറ്, പിന്നെ ഉണങ്ങിയ ചാണകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് കുഴച്ച് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെടി നടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ തുണി ചുറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുണി ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തുണി ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ചേർത്താൽ നമുക്ക് നൂലുകൊണ്ടൊന്ന് ചുറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ പൂപ്പൽ ചുറ്റാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ കൊക്കെഡാമ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊക്കെഡാമ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ. അപ്പോൾ സീ യു.